I'm Dr. Vinodini. I've secured All India rank 64 in this year's attempt. Thank you. This is my 5th attempt. So initial 3 attempts I could not clear prelims. So but I didn't have the mind to join there. But so because I was inspired by my father, so I wanted to do it again and again. So later on after that I also got married and I'm a mother of a 4-year-old kid also. So here my family support was so much. My mother supported me a lot with the kid, and my husband's support also was there, and my father's support. Now I'll ask my father to speak. Good evening, sir. I'll certainly talk about sir, our Sylendra Babu sir. You will feel surprised. He was not only inspiration for you, he was inspiration for me also. And luckily, he was just for his first posting was my native town, Gopichetipalayam. He was mentioning. One day I called him to my residence. Is that okay? I come. So sir came to my house. No, that was a big news of the entire district, I can say. So here a lot of fans even now. Dear friends, some of you would not have joined IAS or IPS. Don't worry. Next year you will be. That is the message. But they can talk now. You know, no, very well. You can talk. Don't think you should not talk. You should talk. It is a only step for just 1 year. Next year you will be toppers. So my dear friends and parents, I feel really proud of you. எல்லாம் உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. இப்போ நாங்கெல்லாம் வந்து இதில் இருந்ததுனால எங்களுக்கு அதை பத்தி படிக்கலாம், சொல்லலாம், எப்படியெல்லாம் வரலாம் அப்படின்னு. ஆனால் நீங்க எல்லாம் வந்து குழந்தை பக்கத்திலேயே இருந்து அவங்களை எவ்வளவு எனக்கு தெரியும் அது எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நீங்க எல்லாம் மோட்டிவேட் பண்ணிருப்பீங்க. இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் எவ்வளவு தூரம் கொண்டு வந்திருக்கீங்க. உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்து கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. I'm Dr. Prashant. So this is my first attempt with IAS 78 this year, and it's been a great journey, especially over the past 8 months. And the prelims, I think, was the toughest stage, which all of us, I think, will concur with. And to move towards the mains, I think, is a relatively easier stage. And I think interview is probably the most comfortable stage. And of course, as Sir rightly mentioned, this was the first mock that we attended. I think all of us, for the matter of fact. And in the first mock, I think Sir's questions and I could kind of resonate with the way the conversation went with Sir. One of this factor on confidence, encouragement and motivation is pivotal in the process, and I think Sir and the team have been very encouraging on that. So that is something I think all of us must pay kudos to Sir for the same. And naturally that is this role of friends and family having a very great ecosystem for our success. If probably we were to put our success just on ourselves, I think all of us are probably wrong at it. And that way, for me, again, my family has been extremely supportive, and especially my mom, because I lost my dad at a very young age, and it was my mom and my grandma who brought me up. So I think my mom, Mrs. Shanti, derives credit totally for it, and I think she deserves the credit. Good evening to you all. Well, I've been watching Sir for a very long time. He's been doing human service, building the nation, building the youngsters. Even when Prashant was very young, I thought I must take him to Sir just for motivation, because maybe as a single lady, I was always on the run, And finally, he was fortunate to meet Sir at least before his interview. Oh, Sir encouraged me so much. And just now when Sir said that we always give a good feedback, I think that is really very important and very nice, because you tell someone they are good, they'll definitely be better. And I could see that he would feel upset. But after meeting Sir, I was happy to see that he felt even more motivated. He said, Sir has so much confidence in me. He said, yes, I have it in me, I can make it. I think that is very important. And So I am Nitila Priyanti. I have completed my graduation from Tirunelveli Medical College, and this is my second attempt, and I have secured an all India rank of 143. So thank you for the privileges. And this, I just wish to reiterate a particular point which was mentioned in the welcome address by respected Sir. I think the entire journey of this exam is all about breaking the myths. That's what I felt. Because the very first attempt that I gave, I missed the prelims by a very narrow margin. It was just by 0.7 marks that I could not clear it. And of course, the very first time when I started this journey, like an engineer or a doctor, when they come towards this preparation, generally there are so much of criticisms. So I wouldn't say that they would discourage me, but then
very next question that would be put is, why should you go for civil service after becoming a doctor? This is something we have to deal with on a daily basis. That is the first thing. And again, secondly, it was the pandemic time. I was working as an internship. So during that time, there was unfortunately no offline mode where we can attend the coaching classes and all. So again, the next criticism that I had was it is impossible to clear this exam by being in online mode. That is the second criticism. And again, after that, once I was able to clear the prelims the next time, then I started with my mains preparation. And once again, when the mains results came out, and then the famous mock interviews used to be held. And of course, I'm really, really grateful for Sir because it was my third mock interview that I attended in Tamil Nadu, and I gave it only in an online mode. But then when Sir gave a positive outlook, trust me, it generally boosts your confidence level very, very high because I have never been to Delhi before also. So that was my first thing. And this is the perhaps Sir was the only person who motivated me, and he was the only one to give me some positive feedbacks regarding my interview. Thank you so much, everyone. I'm wishing you all the best. Thank you. Good evening to one and all gathered here. Actually, நித்லா வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ரேங்க் +2 வாங்கும்போது சரி மெடிசன் கிடைச்சிரும் அப்படின்னு நாங்கள் நினைச்சோம். ஷி வாஸ் த டாப்பர். அவளுக்கு எப்படி இந்த ஐடியா வந்து கன்சீவ் பண்ணா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. இன்டர்ன்ஷிப் படிக்கும்போது அம்மா நான் இதில் வந்து பண்ணலான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லப்போ நான் செய்மா, வி வில் சப்போர்ட் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எங்களோட ஃபுல் சப்போர்ட்டையும் அவளுக்கு கொடுத்தோம். நித்லாவுக்கு என்னென்ன சஃபரிங்ஸ் இருந்ததோ அது எல்லாமே உங்களுக்கும் இருந்திருக்கும், உங்கள் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே இருந்திருக்குங்கிறது. ஆஸ் அ பேரண்ட் ஆஃப் நித்திலா, ஐ பிளஸ் யூ ஆல் த அச்சீவர்ஸ். எங்கெங்க நான் அட்ரஸ் பண்ண போனாலும் சாரோட பி ஆம்பிஷியஸ் அப்படிங்கிற புக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நிறைய எழுதியிருக்காங்க, அதில் அந்த புக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஐ பிளஸ் யூ ஆல் பை சேயிங் த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் அறிஞர் அண்ணா. லெட் விஸ்டம் பி யுவர் வெப்பன், லெட் virtue be your guide and companion. March with determination, act with enthusiasm, and gain laudable victories, not only for the honor and glory of our motherland, but also for the good of all mankind. Thank you. Good evening, Dr. Sylendra Babu sir, Dr. Singh sir, Dr. Krishna Kumar sir. Good evening, everybody. I graduated in 2022, and then I've never been a very good student since my schooling. I've always been average, above average. My parents are doctors. They wanted me to do NEET. It was not that they insisted that I clear it, but they just wanted me to give it a shot. I did give it. I didn't clear it. They were pretty disappointed at that point of time. But my dad was always motivated in bringing me into civil services. He used to say that very often. I joined NCC in my college, so that was one major force that wanted me to be in uniform or in a place of service. Firstly, so this was my main motivating factor behind civil services. My parents had always been supporting. My family has always been supporting. Prelims and mains was always about books and tests, and that was possible. But when it came to interview, I didn't have much guidance. I think I initially had this fear: how am I going to talk in front of so many people, 5 people sitting and asking me questions? Is that something I'm going to manage? But then I remember coming here for the first mock interview. I was very scared. I seen Sylendra Babu sir address my school gathering in 8th grade or something, and his energy had me astounded. I was scared from that point of time. Like when I had to give my first mock interview with sir, I was very scared. But then I remember sir in this very same hall. I was standing right there, and sir came and talked to me for 5 minutes, and that was that time when I realized I can be someone too. I had that in me to be that officer, to be in that grade. So thank you, sir, for doing that 5-minute talk for me. And I remember Krishna Kumar sir appreciating me for my answer regarding women. That was something that I carried forward to the interview as well, sir. That question and that answer. So that was also very helpful for me. My parents, who are my biggest pillar of support, whole support they've provided me throughout the journey. Thank you. I'm Dr. Dharni. I secured all India rank 250 in this exam. It has been a very difficult journey.
இட் ஹஸ் பின் நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு. ஆனா ஒவ்வொன்றுமே ஒரு படிக்கட்டா நான் வந்து எல்லா இதையும் ஏறி நான் வந்திருக்கேன். இது என் 4th attempt. ஃபர்ஸ்ட் 2 attemptல ஐ couldn't clear means ப்ரிலிம்ஸ். செகண்ட் attemptல நான் இன்டர்வியூ கால் 10 marksல மிஸ் பண்ணிட்டேன். இந்த தடவை நான் கிளியர் பண்ணி ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் IAS. Interview I got very less marks, sir. So 151 I got, sir. Yes, sir. Still you made it. Yes, sir. Yes, sir. Last interview? time in mains I got only 700, sir. But this mains I got 820. ஸோ இந்த இன்டர்வியூ போகும்போது ரொம்ப நர்வஸா போனேன் சார். ஆனா நல்லா பண்ணல. அப்புறம் நான் இது எங்கேயுமே சொன்னதில்லை சார். நீங்க ஒரு புக் எழுதினீங்க சார், நீங்களும் ஆகலாம் ஒரு IPS ஆஃபீஸர்னு. நான் அது 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து நான் எடுத்து பார்த்தேன் சார். அப்ப அந்த இங்கிலீஷ் பாட்டும் தமிழ் பாட்டும் மட்டும் பார்த்துட்டு ரொம்ப ஈஸி தான் போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் சார். அப்புறம் வந்து நான் நீட் கோச்சிங்காக AIPMP கோச்சிங்காக போகும்போது ஒரு ரூம் ஃபுல்லா புக் வச்சு ஒரு அக்கா வந்து UPSC ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப ஐயோ ரொம்ப பயமா இருந்துச்சு எனக்கு, இதெல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு. பட் while doing my dentistry, my senior got selected into IPS. அது வச்சு மோட்டிவேஷன். ஆமா சார், கார்த்திகேயன் சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஓகே நம்மளும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன். 2 ஃபெயிலியர். அப்புறம் திரும்ப மெயின்ஸ் எழுதலான்னு போனா எங்க கைடன்ஸ் வாங்குறது எப்படி வாங்குறது எதுவுமே தெரியல. நான் வீட்ல இருந்து தான் படிச்சேன். மெயின்ஸ்லாமும் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றதுன்னு தெரியாம தான் ஃபர்ஸ்ட் மெயின்ஸ் கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் அந்த இதுல இருந்து கத்துக்கிட்டு அப்புறம் மேல வந்து அப்புறம் திரும்ப 4th attempt கொடுத்தா ஐ காட் நைஸ் மார்க்ஸ். இன்னைக்குதான் எங்க அப்பா இந்த வார்த்தையை சொன்னாரு. என் தங்கச்சி வந்து நீட் கிளியர் பண்ணி இப்போ MMCல டாக்டரா இருக்கா. அவ இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணிட்டு இருக்கா. எங்க அப்பா இன்னைக்கு சொல்றாரு, நாங்க டெல்லியில இருந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது அவர் சொல்றாரு, இது வரைக்கும் கிடைச்சது வந்து பெருசா எனக்கு தெரியல, ஆனா இப்ப கிடைச்சிருக்கிறது இமாலய வெற்றி. எனக்கு நான் இருந்த நிலைமைக்கு இப்ப வந்து இருக்கிறது வந்து ஒரு இமாலய வெற்றியா தான் நான் பாக்குறேன். பொண்ணு வந்து இத்தனை வருஷம் கல்யாணம் பண்ணி வைக்காம இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிலேட்டிவ்ஸ்ல ரொம்ப பேசும்போதே எங்க அப்பா இல்ல புள்ள படிப்பா புள்ள ஜெயிப்பா அப்படின்னு ரொம்ப நம்பிக்கையோட இருந்தாரு. இப்போ வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்துட்டு நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், நீ முன்னாடி வந்து புள்ளை கல்யாணம் பண்ணி வைக்காம நீ இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை கண்டுக்கல. இப்ப அவர் வந்து சொல்றாரு, நான் அன்னைக்கு உங்ககிட்ட அப்படி சொன்னேன், நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், நீ ஜெயிச்சுட்டடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருந்துச்சு சொல்லிட்டு. எங்க அப்பா முருகாங்க. ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். இந்த ஜேர்னில வந்து நிறைய மென்டல் ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். இப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த மென்டல் ப்ரெஷரை வந்து எப்படி டேக்கிள் பண்றதுன்னு பார்க்கும்போது அப்பா அம்மா கிட்ட யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா நான் அப்பா அம்மா கிட்ட தான் சொல்லுவேன். அவர் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்தாரு, தொழில் தொடங்குறதுனா கூட எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்காருங்கிறத அவர் அடிக்கடி சொல்லுவாரு. அப்பதான் ஓகே நம்ம அவங்க கூட பார்க்கும்போது நம்ம படுறது அவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணும். எக்ஸாக்ட்லி. சோ இந்த பொசிஷன் என்ன தொழில் பண்றீங்க சார்? நான் ஒரு சின்ன கம்பெனி வச்சிருக்கேன், ஜட்டி செக்ஷன் வச்சிருக்கிறேங்க, துணி கடையும் வச்சிருக்கேன். எந்த ஊர்லீங்க? திருப்பூர்ல. திருப்பூர். அது பண்றது பெரிய கஷ்டம். அதை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது படிக்கிறது ஒண்ணுமே இல்லை. லாஸ் ஆகிங்க, 1 லட்சம் ரூபா வாங்கி லாஸ் ஆகி ஒரு 3 ஏக்கர் அப்பா வாங்கி வச்சிருக்கிற தோட்டத்தை வித்து எல்லாம் கடனை கட்டிட்டு திரும்ப அதே அளவு 3 ஏக்கரா வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க. இந்த சந்தோஷத்தை பாக்குறதுக்கு எங்க அப்பா இல்லையாங்கிறது எனக்கு வருத்தம். அவர்னால அவர் வளர்த்துனதே அவரு தாங்க. சரி. ஒரு அந்த 3வது மெயின்ஸும் போது அவர் இறந்துட்டாரு. அதுதான் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய வருத்தம். அவர் வந்திருந்தாருன்னா பேத்தி IAS அதிகாரியை பார்த்து மகிழ்ச்சி இருந்திருக்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தது. Respected DGP Dr. Sylendra Babu sir, respected Lieutenant Ishan sir, respected Krishna Kumar sir, and their proud parents in this particular gathering, a very warm welcome and good evening to everyone. This is one of my first podium speech, I would say. At this moment, a privileged joy which I'm enjoying after clearing this exam, and since my parents are besides me, I would like to take this particular opportunity to thank them. Everyone, thank you. Everyone knows that it should be the first person, it should be us who should trust ourselves in a difficult process. Basically, this is my second attempt. I know there are many other candidates who have gone through even a tougher process than me. It's the truth. When I wasn't able to clear the mains in my first attempt, I was broke. I even lost faith in this particular process. Only then, only 2 persons who trusted me, and
That's all, because I know whenever there's a target audience, we should add value to our speech. And right now, I'm traveling the same boat as all of you. I'll let my parents to speak more about this. வணக்கம். இதுக்கு நான் பேசுறதில்ல. என் பையன் சின்ன வயசுலேருந்து நல்லா படிப்பான். ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லலாம் நல்லா வருவான். அவனுக்கு மோட்டிவேஷன் கொடுத்துனே வருவோம். இவ்வளோ பெரிய பதவிக்கு வருவான்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்கல. இவனால் முடியும்னு சொல்லிட்டு கொரோனா பீரியடில் எதுவுமே படிக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணியிருந்தான். அப்போ தான் நாங்கள் நினச்சோம், சரி இதுவாது ஆன்லைன் கிளாஸஸில் கொஞ்சம் எடுத்தால் கொஞ்சம் பெனிஃபிட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு போய் ட்ரை பண்ணோம். அதிலே கொஞ்சம் படித்தான். ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் போய் கொஞ்சம் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு. அவன் அப்படியே அப்செட் ஆகிட்டான். அப்போ தான் நான் சொன்னேன், இது ஒன்று அட்டம்ப்ட் இல்லை, நிறைய அட்டம்ப்ட் எடுக்கலாம். இதுல நிறைய மேக்ஸினில் படிச்சிருக்க நிறைய பேர் 7 அட்டம் 8 அட்டம் அடிச்சிருக்காங்க. இந்த வாட்டி ஃபெயிலியர் ஆனால் பரவாயில்ல, நீ கவலைப்படாத, எத்தனை அட்டம் இருந்தாலும் நாங்கள் உன் பேக்ரவுண்டாக இருக்கிறோம், நீ கவலைப்படாத, பாஸ் பண்ணு சொன்னோம். அவனை செகண்ட் டைம் இந்த கிளிக் பண்ணி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு. இவ்வளோ பெரிய இதுலலாம் நாங்கள் இது வரைக்கும் வந்ததே இல்லை. அப்படியே ஃபியராக இருக்கு. தேங்க்யூ எல்லாருக்கும். எல்லாம் பெஸ்ட் ஆஃப் லக். My name is E. Kadiravan and I have secured All India rank 573 this year. First of all, the dream to come into civil services started with a person like Sylendra Babu himself, because in my childhood I always wanted to be an IPS officer, but with time it evolved to I wanted to be an IAS officer then, and now with securing All India rank 573, I'm hoping that I will get into IPS officer again. So I guess the inspiration from sir has stayed alive. First of all, with respect to the interview preparation, once the results came, I was in exactly in fear to come and face all these mock interview panels. Like, it was all of a sudden I received a call from Sylendra Babu sir asking me to come to his residence, which I think no one will even try to do. But sir invited me to his residence and conducted a one-on-one session. So sir just gave me one night base. Keep it simple, be yourself. That was his mantra that he gave to me, and I guess it helped me in the actual interview as well. I've secured 190 marks. It has played a major role for me because as my mains was not that much up to the level, the interview marks helped me to gain this rank. So thank you, sir. So at this moment, I want to thank my parents. I wouldn't say every effort that I have put in in this journey is not mine. It is a collective effort. Thank you. மேடையில் உள்ள திரு சைலேந்திர பாபு சார் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் இன்னும் வணக்கங்கள். இந்த இடத்தில் வந்து பேசுவதற்கு என் மகன் கதிரோன் மூலமாக வாய்ப்பளித்து கிடைத்ததற்கு மிக பெருமைப்படுகிறேன். 3 திருக்குறளை கூறி நான் என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். 1, தந்தைக்கானது. தந்தை மகற்காட்டும் நன்றி அவையத்தி முந்தி இருக்கச் செயல். தாய்க்கானது. ஈன்ற புனிதில் முடிய வைத்து தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய். மகனுக்கானது. மகன் தந்தை காற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோட்டான் என்று கொள்ளும் சொல். இந்த அவையில் எனக்கு வாய்ப்பளித்ததற்கு மிகவும் பணிவாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I am Prasanna Kumar, All India rank 608. Thank you. Sylendra Babu sir has been instrumental. The reason which my first preference is Indian Police Service, and one among the reason is sir. And he was an inspiration for all through my life till now. And this is a special occasion for me because I come from a background where studying in a private school is a privilege. And I take this opportunity to introduce my father, Mr. M. Vilechami. He owns an ironing shop in a residential area. And my mother, B. Saroja. And especially my dear sister, because for everyone their parents will be a pillar of support. In my case, my sister's salary was instrumental in my preparation. And I wish all my friends, all the parents, all the best. This is my 5th attempt and my first interview, and I failed in my first 3 prelims. This is my second mains. I'm fortunate and lucky that I cleared this attempt, and I'm looking forward to improve my rank in next attempt. Thank you so much for this opportunity, and all the best for everyone. எல்லாரும் எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம்.
கஷ்டப்பட்டு பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கிறோம். நல்லா அவங்களும் பொறுப்போட நல்லா படித்து நல்லா முன்னுக்கு வந்திருக்காங்க. எங்கள் பிள்ளைக்கும் வந்து ரொம்ப நான் மனசார தான் கஷ்டப்பட்டேன். அவன் ரொம்ப உழைப்பு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படித்தார். கடவுளுக்கு எல்லாருக்கும் சாருக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி. I am Sai Kiran. I have secured All India rank 712. This was my third attempt in civil services. I would like to thank my parents who are here. They have been very fundamental in me achieving this, and now I am trying to improve my rank, and they are motivated even more than me. Good evening, dignitaries. Good evening, all the parents. Congratulations to all the successors. Actually, we are very lucky and we've been very happy. We've got such a beautiful, wonderful son. So I think all the parents are proud of their children's achievement. Definitely, today he's getting a little lesser rank. He's aiming for a higher this one. Definitely, for the next felicitation, I think he'll make Dr. Sylendra Babu sir a little more prouder with all your wishes. Thank you, sir. Good evening, everyone. Thank you for the interview panel members, Dr. Sylendra Babu sir, Dr. Krishna Kumar sir, and Lieutenant Deesan. I met Sylendra Babu sir in my college in the second year, and he gave me, I answered a question. He used to have that habit of taking books, like he'll have 10 books and he'll ask questions to people. Those who answer, he'll encourage them. And once his incident, he gave me a book and I keep it with me all the time, sir. And that was the initial inspiration to join the services. One more thing is that I come from the same village as nearby village in Kanyakumari. Again, this was the first mock interview I attempted, because the mains result 3 or 4 days after that, sir gave the mock, and I attended, and sir told me that you'll get good marks, and they gave me 180 marks. I am Havish. I am All India rank 792. Thank you so much, sir. My parents could not come, and I came, and this is my uncle. He's my relative in Chennai. Good evening, one and all. It is indeed a great privilege for me to stand in front of you all, future of our country. And I am standing here on behalf of Havish's parents. His parents, Mr. Charles and Mrs. Geeta, both of them professors in Kanyakumari district. He is my wife's sister's son. And from his young age, I have seen a passion in him. He used to ask questions. Keep on asking questions. That is the way he is. He came out with as a topper in his school. District first, he came in his +2, and he got admitted in College of Engineering, Gindi. When he came to third year, I just asked him, are you preparing for your campus interviews? He said, no, uncle, I am not preparing for my campus. I am preparing for civil service. At this point, I would tell on behalf of his parents, they especially asked me to give a great thanks to Dr. Sylendra Babu sir for motivating him. So thank you everyone for giving. Hello guys, first of all congratulations. ஏன்னா வந்து இந்த ஃபெலிசிட்டேஷன் வந்து எங்களுக்குன்றதை விட பேரண்ட்ஸ்க்கு அதுதான் மெயின். ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 30% எஃபர்ட் தான் எங்களோடது. முடிச்சுட்டு ஓகே என்ன பண்றான், ஜாபுக்கு போறானா, இல்ல அது அந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்டு இல்ல படிச்சுட்டு இருக்கான், ஃபர்ஸ்ட் அட்டம் அப்புறம் என்னாச்சு, இல்லைங்க ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, பட் மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன். Ashok Hussain, All India rank 845. This is my third attempt. First attemptல prelims போயிடுச்சு, செகண்ட்ல வந்து prelims mains போயிடுச்சு. This is my first interview. So happy to be here and congratulations to all of the people who cleared. And sir, I must talk about that interview with you. You are very ground to the earth person. சும்மா லிஃப்ட்ல இருந்து வெளியே வந்து நின்றுட்டு இருந்தோம்,
வந்து கை கொடுத்தாரு. யார் அது அப்படின்னு பார்த்தா கை கொடுத்து பேசிட்டு இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் இவர்கிட்ட தான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் நான் வந்து அட்டன் பண்ணேன். அந்த டைம் வரைக்கும் மார்க் இன்டர்வியூக்கு வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணல. எல்லாரும் எப்படின்னா ஓகே படிச்சு முடிச்சு அட்டன் பண்ணிக்கலாம், படிக்கவும் இல்லை, அட்டனும் பண்ணேன். பட் வந்து அந்த எஸ்டிஏல வந்து they told that I'll be very honest, 5,000 தரேன்னு சொன்னாங்க. ஓகே போய் நம்ம வந்து சும்மா அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அட்லீஸ்ட் 5,000 வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they broke that fear. சார்கிட்ட போன அந்த ஃபர்ஸ்ட் மார்க் இன்டர்வியூல the best mock interview that I ever had. இது பண்ணாம என்கரேஜ் பண்ணி அந்த டைம்ல நாலேஜ் கேப் நிறைய இருந்துச்சு. பட் ஸ்டில் he told that it's okay, நாலேஜ் கேப் தான் இருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, மேனரிசம் குட்டா இருக்கு. பட் மற்ற இடத்துல போன இடத்துல எல்லாம் வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நேம் பர்டிகுலர் பிளேஸ், பட் ஒரு கொஸ்டின் தப்பா சொன்னேன், எந்திரிச்சு போயிட்டாங்க. அந்த இடத்துல என்னடா அது எந்திரிச்சு போயிட்டாங்க. பட் சார் வந்து லைக் ஸ்மால் கிட், he motivated me. அன்னைக்கு காலையில மார்க் வந்து நான் ஒரு மார்க் தான் கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன். பட் அது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா இருக்கு, மத்தியானம் இன்னொரு மார்க் கொடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்தியானம் இன்னொரு மார்க் கொடுத்தேன். So that was the breaking factor, sir. So thanks a lot for that. எவ்வளவு மார்க் கிடைச்சது இன்டர்வியூல? 162, sir. I will improve it next time, definitely. Next I need to talk about my parents. This is my father. And வெளியே வரும்போதே வந்து பேசணும்னா என்ன பேச சொல்லாத அப்படின்னாரு. மதர் பேசட்டும். No sir, he must talk, because it's his dream. சார் சொன்ன மாதிரி சைல்ட்ஹுட் ட்ரீம் என்னோடது கிடையாது, இவரோட சைல்ட்ஹுட் ட்ரீம் அது. அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து they are in like IAS, IPS சொல்லுவார். சின்ன வயசுல இருந்து ஓகே என்னால போக முடியல, நீ போகணும், எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, நீ எதுக்கு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு செடியில வந்து தண்ணி ஊத்தி சன் வச்சு ஃபர்டிலைசர் போடுற மாதிரி he is the sun, she is the fertilizer and she is the water. இவங்க இல்லாட்டி I am not here. ஈன்ற பொழுதில் பெரிதுக்கம் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்டதா இந்த மொமெண்ட் தான். இது கோடி ரூபா கொடுத்தாலும் சரி, எத்தனை இது பண்ணாலும் சரி, ஒரு சொன்ன மாதிரி தான். இவர் வந்து PA to கலெக்டர், நான் வந்து BDO. இவர் ஒரு 2 அவார்டு வந்து கலெக்டர் கையில வாங்கியிருக்காங்க, நான் ஒரு 3-4 அவார்டு வாங்கியிருக்கேன். அதுதான் வந்து என்னுடைய லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அது இல்ல, நிஜமாவே அது கிடையாது. இந்த சார் இருக்கிற இந்த ஸ்டேஜ்ல நாங்க உட்கார்ந்து வந்திருக்கிறதே பெரிய அச்சீவ்மெண்டா நினைக்கிறேன். திண்டுக்கல் மாவட்டங்கிறது பெரிய மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி அதெல்லாம் கிடையாது. எஸ்பியா இருந்திருக்காங்க சாருக்கு. திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிறைய கிராமங்களை உள்ளடக்கிய மாவட்டம் அது. அந்த மாவட்டத்துல இருந்து கல்வி கற்ற ஒருத்தன் வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியால காம்படிட் பண்ண முடியும், இந்த ரேங்க் கூட எடுக்க முடியுங்கிறத வந்து ரொம்ப நினைச்சாலே பெருமையா இருக்கு எங்களுக்கு. ஒரு நாள் வந்து சொன்னான், ஒரு போன் பண்ணிட்டு இருந்தான், ஒரு நாள் சொன்னா யார்கிட்ட பேசுற அப்படின்னு சார் பேரை சொன்னான். இவன் நிஜமாவே என்னட்ட பொய் சொல்றான்னு தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். இங்க வர்ற வரைக்கும் கூட நான் பொய் சொல்லிட்டேன் அன்னைக்கு. அதான் இப்பதான் கேட்டேன் நான், ஏன்டா அன்னைக்கு போன் பண்ணிட்டு இருந்தியே அப்படின்னு. சாத்தனமா பேசினேன். அந்த எப்பயுமே வந்து ஒண்ணு கேட்டா இன்னொன்னு பதில் சொல்லுவாங்க, அவனோட கேரக்டர் அப்படி. இப்பதான் வந்து நிஜமாவே அவர்கிட்ட தான் பேசியிருக்கான் போல இருக்குன்னு நினைக்க தோணுது. நிஜமாவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார். எல்லா பிள்ளைங்களுமே இங்க வந்திருக்க எல்லாருமே வந்து நீங்க வாங்கியிருக்கிற என்ன ரேங்க் வாங்கியிருக்கீங்களோ அதை வந்து அதோட நீங்க ஃபுல் ஸ்டாப் ஆக்கிடாதீங்க, அதை கம்மா போட்டு நெக்ஸ்ட் நீங்க என்னவா ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது வரைக்கும் நீங்க பாடுபடுங்க. நிஜமாவே முயற்சி வந்து திருமணியாக்கும். எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் இன்பா. நான் வந்து இந்த டைம் என்னோட ரேங்க் வந்து 851. தேங்க்யூ எவ்ரிஒன். இது வந்து என்னோட 3rd attempt. மை ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் அட்டெம்ப்ட்ல என்னால் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ண முடியல. திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் மெயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்வியூ. நான் BE கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நான் 3 years ப்ரிப்பரேஷனில் தான் இருக்கேன். அம்மா வந்திருக்காங்க. அம்மா பேர் ஸ்டெல்லா. அம்மா வந்து டெய்லி வேஜர் தான். ஸோ அண்ணன் தான் எனக்கு ஃபினான்ஷியலி கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணா. என்னோட அண்ணனால இன்னைக்கு வர முடியல. ஆக்சுவலி இஸ் பிக் ஃபேன் ஆஃப் யூ சார். நீங்கள் ரொம்ப பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். அண்ணன் எப்போதுமே சொல்லிட்டு இருப்பான், இஸ் வெரி எமோஷனல். நான் உங்களை பார்க்க வரேன்னு சொன்னது கண்டிப்பாக இன்னொரு டைம் மீட் பண்ண முடியுமா பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னா. அவன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா. அம்மா வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் படிக்க வச்சாங்க. அவங்க என்னோட நான் வந்து அப்போ முடிச்ச உடனே வேலைக்கு போயிருந்திருக்கணும். அப்போ வந்து நான் போயிருந்தா அந்த அப்போ வந்து எங்கள் வீட்டில் அந்த மணி ரொம்ப
யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். பட் அதையும் தாண்டி மம்மி அண்ட் என்னோட அண்ணா வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க, ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க. தேங்க்யூ ஃபார் அரேஞ்சிங் திஸ் மீட்டிங் சார். இது வந்து நான் வந்து செங்கோட்டை சார், என்னோட ஊர் வந்து செங்கோட்டை, தென்காசி டிஸ்ட்ரிக்ட். அங்கேருந்து இங்கே வந்து இந்த மாதிரிலாம் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் ஊர்லேயே எதுவும் பண்ணது கிடையாது. இது பெரிய விஷயம். ஸோ அங்கேருந்து அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துலேருந்து இங்கே வந்து எங்கள் அம்மாவை நிற்க வச்சிருக்கேன்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார். தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். இன்டர்வியூ எவ்வளோ மார்க் வந்துருமா? இன்டர்வியூ எவ்வளோ வந்து சார் இன்டர்வியூ 190 சார். 190 நல்ல மார்க் மாதிரி சார். ஆக்சுவலி என்னோட மார்க் இன்டர்வியூ மற்ற இடத்துல போனே போல யூ டோன்ட் ஈவன் ஹாவ் அ பேசிக் நாலேஜ்லாம் சொன்னாங்க சார். தட் டிமோட்டிவேட்ஸ் மீ லாட். பட் அம்மா தான் சொல்லுவாங்க, வாட் எவர் இட் இஸ் நீ போய் கொடு, உன்னால் முடியும் அப்படின்னு. அண்ணனும் அம்மாவும் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஐ தேங்க் தம் ரியலி லாட். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் உள்ளவங்க தான் சார். பொண்ணு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சோம். நம்ம படித்தா முடிஞ்ச அளவுக்கு படித்தா அவள் இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து என்னை நிப்பாட்டுவான்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சார். நான் இதுதான் முதல் தடவை வெளியே வந்து எனக்கு பேசுறது. நன்றி. எந்த ஸ்கூலில் படிக்க வச்சிங்க? ஸோ 10th வரைக்கும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல், அப்புறம் 11th +2 காலேஜில் ஃபீஸ் கட்ட முடியாத அப்படின்னு 11th 12th வந்து மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் தென்காசியில் படித்தாங்க. அப்புறம் அது நல்ல மார்க் எடுத்த உடனே அவங்களே அங்கே சிஐடியில் கிடைச்சிச்சு சார் சீட்டு. ஆமாம் சார். இந்த எக்ஸாம் எழுதி கவர்மெண்ட்ல தான் சார் இப்போ 2 வருஷமா மெட்ராஸ்ல இருந்து படிச்சா. அவ எங்க படிக்கிறா இடத்த கூட போய் பார்க்க என்னால முடியாது சார். உங்களுக்கு நான் முதல்ல உங்களுக்கு அந்த சார் படிச்சாங்க. ஓகே. ஆமா. இப்போமா அது வந்து மாதம் 7,500 ரூபாயா? ஆமா 7,500 ரூபாய். இப்போமா ப்ரிலிம்ஸுக்கு 2,000 rupees தான் கொடுத்துருப்பாங்க. சார் முதலமைச்சர் வந்து முதல்ல ஒரு 25,000 கொடுத்தாங்க படிக்கிறதுக்காக. அப்புறம் மாதம் 7,500 இப்போ வந்து வாங்கிட்டு அதை வச்சு படித்து தான் டெல்லிக்கு போனான். சரி, தொடர்ந்து படிங்க. ரொம்ப நன்றி. First of all, congratulations to all the winners, successful candidates. It's a great achievement. It was your dream, of course. Sardar Vallabhbhai Patel said, the Indian civil services is the steel frame of Indian administrative machinery. So it's a very important job that you are. Since 1 million people started off with their dream of being a member of the Indian civil services, and 2001 onwards, every year I will be part of the UPSC interview, mock interview board in Tamil Nadu. And in the last 20 years, we will never ever discourage a candidate. We will never do that. That's our policy. Because we will never know what the board looks at. I have seen candidates who can't even express themselves in a language. And it so happened a couple of years before, one of the candidates from whom we tried, she secured the highest mark in the whole of the country. She is Chitra. She was one of the board members when you were interviewed with us. So with this, I conclude, and once again, congratulations and best wishes for a long, long, long service ahead. Thank you very much.